I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. She drinks tea in the morning. Dia minum teh di pagi hari. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. I do not like spicy food. Saya tidak suka makanan pedas. He does not play the guitar. Dia tidak bermain gitar. They do not live in Jakarta. Mereka tidak tinggal di Jakarta. Do you work here? Apakah Anda bekerja di sini? Does she speak French? Apakah dia berbicara bahasa Prancis? Do they enjoy hiking? Apakah mereka senang mendaki gunung? I brush my teeth twice a day. Aku menyikat gigi 2 kali sehari. She exercises every morning. Dia berolahraga setiap pagi. We visit our grandparents every weekend. Kami mengunjungi kakek nenek kami setiap akhir pekan. The train departs at 7:30 a.m. Kereta berangkat jam 7:30 pagi. The class starts after lunch. Kelas dimulai setelah makan siang. I know the answer. Aku tahu jawabannya. He feels tired. Dia merasa lelah. She believes in herself. Dia percaya pada dirinya sendiri. They love Indonesian food. Mereka menyukai makanan Indonesia. Close the door, please. Tolong tutup pintunya. Turn off the lights when you leave. Matikan lampu saat Anda pergi. My brother plays badminton every Sunday. Saudara laki-laki saya bermain bulu tangkis setiap hari Minggu. We eat lunch together at the office. Kami makan siang bersama di kantor. I play basketball twice a week. Saya bermain basket 2 kali seminggu. She drinks coffee every morning. Dia minum kopi setiap pagi. They always go to work every day. Mereka selalu pergi bekerja setiap hari. She likes swimming in the evening. Dia suka berenang di malam hari. The meeting begins at 9 tomorrow. Pertemuan dimulai pukul 9 besok. Our bus leaves at 3. Bus kita berangkat pukul 3. The show starts at 5. Pertunjukan dimulai pukul 5. Our exam starts at 10 today. Ujian kita dimulai pukul 10 hari ini. He'll text you when he is at home. Dia akan mengirimimu pesan saat dia di rumah. They will go as soon as you give them order. Mereka akan pergi segera setelah kamu memberi perintah. I'll call you after I take a bath. Aku akan meneleponmu setelah mandi. If it rains, I'll stay home. Jika hujan, aku akan tinggal di rumah. We watch TV together. Kami menonton TV bersama. They watched a movie last weekend. Mereka menonton film akhir pekan lalu. I have watched that film twice. Saya sudah menonton film itu 2 kali. He opens the shop every morning. Dia membuka toko setiap pagi. She opened the door slowly. Dia membuka pintu dengan pelan. They have opened a new branch. Mereka telah membuka cabang baru. I decide what to eat every day. Saya memutuskan apa yang akan dimakan setiap hari. We decided to go home early. Kami memutuskan pulang lebih awal. She has decided to study abroad. Dia telah memutuskan untuk belajar di luar negeri. I help my friends with homework. Saya membantu teman-teman saya mengerjakan PR. He helped me yesterday. Dia membantu saya kemarin. They have helped many people. Mereka telah membantu banyak orang. I wash my hands regularly. Saya mencuci tangan secara rutin. She washed the clothes this morning. Dia mencuci pakaian pagi ini. He has washed the car. Dia sudah mencuci mobil. I drink something in there. Saya minum sesuatu di sana. He drinks an ice cream every day. Dia minum es krim setiap hari. He is drinking a coffee in the class. Dia sedang minum kopi di kelas, penambahan ing pada drink. Are you drinking a coffee? Apakah kamu sedang minum kopi? They will drink a glass of tea tomorrow. Mereka akan minum segelas teh besok. Abdullah drank iced tea yesterday. Abdullah minum es teh kemarin. I drank your drink yesterday. Saya minum minuman Anda kemarin. You drank something last time. Kamu meminum sesuatu tadi.
I didn't drink a water last week. Saya tidak dapat meminum air minggu lalu. Did you drink a beer last month? Apakah kamu minum bir bulan lalu? My teacher bought this water to me yesterday whereas I had just drunk it. Guru saya telah membelikan air ini kepada saya kemarin di mana saya baru saja meminum itu. We will have drunk a coffee when Faradila called me in my phone. Kami akan sudah minum kopi ketika Faradila memanggil saya di telepon saya. We have drunk in Clubhouse. Kami sudah minum di Clubhouse. You have drunk this tea. Kamu sudah minum teh ini. Faradila has drunk it since you went to there. Faradila sudah meminum itu sejak kamu pergi ke sana. I eat breakfast every morning. Saya makan sarapan setiap pagi. She drinks coffee before work. Dia minum kopi sebelum kerja. They play football every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. He works in a big company. Dia bekerja di perusahaan besar. We study English together. Kami belajar bahasa Inggris bersama. She writes a letter to her friend. Dia menulis surat untuk temannya. I read a book before sleeping. Saya membaca buku sebelum tidur. He drives a car to the office. Dia mengemudi mobil ke kantor. They watch movies at night. Mereka menonton film di malam hari. He cooks dinner for his family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya. I love this song so much. Saya sangat menyukai lagu ini. He likes spicy food. Dia suka makanan pedas. We need more time to finish this. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan ini. She wants to travel abroad. Dia ingin pergi ke luar negeri. They build a new house. Mereka membangun rumah baru. I buy groceries every week. Saya membeli kebutuhan setiap minggu. He sells his old bike. Dia menjual sepeda lamanya. We discuss the problem together. Kami mendiskusikan masalah bersama. She decides to start a new business. Dia memutuskan untuk memulai bisnis baru. They travel to Bali every year. Mereka bepergian ke Bali setiap tahun. I work in an office every day. Saya bekerja di kantor setiap hari. She worked late last night. Dia bekerja sampai larut tadi malam. They have worked on this project for months. Mereka telah bekerja pada proyek ini selama berbulan-bulan. I clean my room every weekend. Saya membersihkan kamar setiap akhir pekan. He cleaned the house yesterday. Dia membersihkan rumah kemarin. She has cleaned the kitchen already. Dia sudah membersihkan dapur. They play football every afternoon. Mereka bermain sepak bola setiap sore. We played games last night. Kami bermain game tadi malam. He has played this game before. Dia sudah pernah memainkan game ini sebelumnya. I call my parents every day. Saya menelepon orang tua saya setiap hari. She called me yesterday. Dia menelepon saya kemarin. They have called the doctor. Mereka telah menelepon dokter. I study English every night. Saya belajar bahasa Inggris setiap malam. She studied hard for the exam. Dia belajar dengan giat untuk ujian. He has studied this topic before. Dia sudah mempelajari topik ini sebelumnya. The staff follows company policies strictly. Staf mengikuti kebijakan perusahaan dengan ketat. My supervisor reviews performance regularly. Atasan saya meninjau kinerja secara teratur. The system updates data automatically. Sistem memperbarui data secara otomatis. Employees wear uniforms during working hours. Karyawan mengenakan seragam selama jam kerja. The company provides training for new workers. Perusahaan menyediakan pelatihan untuk pekerja baru. Students arrive at school before 7. Para siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. The teacher explains the lesson clearly. Guru menjelaskan pelajaran dengan jelas. We study mathematics on weekdays. Kami belajar matematika pada hari kerja. She brings her textbook to class. Ia membawa buku teksnya ke kelas. We eat fried rice every week. Saya makan nasi goreng setiap hari. He eats this chocolate every Thursday. Dia makan coklat ini setiap hari Kamis.
She is eating donut today. Dia sedang makan donat hari ini. Are you eating this fruit today? Apakah kamu memakan buah ini hari ini? They will eat your food next week. Mereka akan memakan makanan Anda minggu depan. They ate banana yesterday. Mereka makan pisang kemarin. I ate this meatball yesterday. Saya makan bakso kemarin. You ate spinach last time. Kamu makan bayam tadi. Amira ate bread last week. Amira makan roti minggu lalu. We ate this recipe last month. Kami makan resep ini bulan lalu. My father asked me to eat this potato whereas I had just eaten it. Ayah saya menyuruh saya memakan batagor ini pada saya baru saja memakannya. We will have eaten this food when they went to their homes. Kami akan sudah memakan makanan ini ketika mereka pergi ke rumah mereka. I have eaten this meatball. Saya sudah makan bakso ini. You have eaten this fried chicken for 3 hours. Kamu sudah makan ayam goreng selama 3 jam. She has eaten this bread since you watched movie. Dia sudah makan roti ini sejak kamu melihat film. He baked cookies for the big sale. Dia membuat kue untuk acara penjualan kue. She watched a documentary about nature. Dia menonton dokumenter tentang alam. It froze overnight in the garden. Itu membeku semalaman di kebun. Nadia wrote a letter to her grandmother. Nadia menulis surat untuk neneknya. The rabbit hid under the bushes during the rain. Kelinci itu bersembunyi di bawah semak-semak saat hujan. The river flowed quietly through the forest. Sungai mengalir dengan tenang melalui hutan. I attended a workshop on painting techniques. Saya menghadiri lokakarya tentang teknik melukis. You called your brother to ask for help. Kamu menelpon saudaramu untuk meminta bantuan. We designed a new logo for the company. Kami merancang logo baru untuk perusahaan. They opened a new store in the mall last month. Mereka membuka toko baru di mall bulan lalu. He sang a song during the talent show. Dia menyanyi dalam pertunjukan bakat. She trimmed the bushes in the backyard. Dia memangkas semak-semak di halaman belakang. It melted quickly in the sun yesterday. Itu mencair dengan cepat di bawah matahari kemarin. Kevin caught a fish in the river last weekend. Kevin menangkap ikan di sungai akhir pekan lalu. The bird flew to a higher branch in the tree. Burung itu terbang ke cabang yang lebih tinggi di pohon. The snowman melted in the sun by the afternoon. Manusia salju itu mencair di bawah matahari menjelang sore. I start work at 8 every morning. Saya mulai bekerja pukul 8 setiap pagi. She checks emails before the meeting begins. Dia memeriksa email sebelum rapat dimulai. They prepare weekly reports for the manager. Mereka menyiapkan laporan mingguan untuk manajer. He manages the client database carefully. Dia mengelola basis data klien dengan cermat. We attend team meetings every Monday. Kami menghadiri rapat tim setiap hari Senin. It crashed into the wall during the storm. Itu menabrak dinding saat badai. Alex fixed his motorbike yesterday afternoon. Alex memperbaiki motornya kemarin sore. The bird sang beautifully in the morning. Burung itu bernyanyi dengan indah di pagi hari. The tree provided shade during the picnic. Pohon itu memberikan keteduhan selama piknik. I painted the front door last month. Saya mengecat pintu depan bulan lalu. You ordered pizza for dinner last night. Kamu memesan pizza untuk makan malam tadi malam. We decorated the living room for the party. Kami mendekorasi ruang tamu untuk pesta. They found an old book in the attic. Mereka menemukan buku tua di loteng. He studied history for the test last week. Dia belajar sejarah untuk ujian minggu lalu. She cleaned the kitchen after breakfast. Dia membersihkan dapur setelah sarapan. It rolled down the hill during the game. Itu menggelinding menuruni bukit selama permainan. Lisa shared her lunch with her friends. Lisa membagikan makan siangnya dengan teman-temannya. The dog dug a hole in the garden yesterday. Anjing itu menggali lubang di kebun kemarin. The flowers brightened the room with their colors. Bunga-bunga itu mencerahkan ruangan dengan warnanya. I washed my car in the afternoon. Saya mencuci mobil saya di sore hari.
You read a new book last weekend. Kamu membaca buku baru akhir pekan lalu. We brought some snacks to the picnic. Kami membawa beberapa camilan ke piknik. They taught English to the kids yesterday. Mereka mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak kemarin. He danced at the wedding last Saturday. Dia menari di pernikahan Sabtu lalu. She made a painting for the exhibition. Dia membuat lukisan untuk pameran. It barked all night during the thunderstorm. Itu menggonggong sepanjang malam selama badai petir. Daniel organized the office files yesterday. Daniel mengatur file kantor kemarin. The cat chased a butterfly in the garden. Kucing itu mengejar kupu-kupu di kebun. The wind blew strongly across the field. Angin bertiup kencang melintasi ladang. I planted some herbs in the backyard. Saya menanam beberapa herba di halaman belakang. You finished the homework before dinner. Kamu menyelesaikan PR sebelum makan malam. We moved to a new apartment last month. Kami pindah ke apartemen baru bulan lalu. They played chess all afternoon yesterday. Mereka bermain catur sepanjang sore kemarin. I woke up early to catch the train. Saya bangun pagi untuk mengejar kereta. You called your mother last night. Kamu menelepon ibumu tadi malam. We played video games all afternoon. Kami bermain video game sepanjang sore. They attended a seminar on entrepreneurship. Mereka menghadiri seminar tentang kewirausahaan. He cooked dinner for his family yesterday. Dia memasak makan malam untuk keluarganya kemarin. She danced gracefully at the party. Dia menari dengan anggun di pesta. It stopped raining before noon. Hujan berhenti sebelum tengah hari. Sarah drew a beautiful landscape. Sarah menggambar pemandangan yang indah. The birds flew south for the winter. Burung-burung itu terbang ke selatan untuk musim dingin. The sun set behind the mountains. Matahari terbenam di balik pegunungan. I listened to music on my way home. Saya mendengarkan musik dalam perjalanan pulang. You wore a red dress to the party. Kamu mengenakan gaun merah ke pesta. We ate at a new restaurant downtown. Kami makan di restoran baru di pusat kota. They helped the elderly cross the street. Mereka membantu orang tua menyeberang jalan. He finished his project ahead of time. Dia menyelesaikan proyeknya lebih awal. She watched the sunset at the beach. Dia menonton matahari terbenam di pantai. It broke down during the race. Itu rusak saat perlombaan. David wrote a poem for his school assignment. David menulis puisi untuk tugas sekolahnya. The rabbit jumped over the log in the forest. Kelinci itu melompat melewati batang kayu di hutan. The flowers wilted because of the heat. Bunga-bunga itu layu karena panas. My parents bought a new car last month. Orang tua saya membeli mobil baru bulan lalu. I attended a music concert last weekend. Saya menghadiri konser musik akhir pekan lalu. We visited a science museum last summer. Kami mengunjungi Museum Sains musim panas lalu. They drew a map for the project last night. Mereka menggambar peta untuk proyek tadi malam. He played the piano during the ceremony. Dia memainkan piano selama upacara. She bought a new chair for her room. Dia membeli kursi baru untuk kamarnya. She studied French last Dia night. belajar bahasa Prancis tadi malam. It snowed heavily in the mountains last winter. Salju turun deras di pegunungan musim dingin lalu. John fixed his bicycle last weekend. John memperbaiki sepedanya akhir pekan lalu. The dog chased a squirrel in the park. Anjing itu mengejar tupai di taman. The tree grew taller in the spring. Pohon itu tumbuh lebih tinggi di musim semi. I read a novel on the train yesterday. Saya membaca novel di kereta kemarin. You cleaned your room this morning. Kamu membersihkan kamarmu tadi pagi. We enjoyed the concert last night. Kami menikmati konser tadi malam. They traveled to Paris last summer. Mereka bepergian ke Paris musim panas lalu. He painted the fence last Saturday. Dia mengecat pagar Sabtu lalu. She baked a cake for her friend's birthday. Dia membuat kue untuk ulang tahun temannya. It rained for hours yesterday afternoon. Hujan turun selama berjam-jam kemarin sore.
Linda taught math to the students. Linda mengajar matematika kepada para siswa. The cat slept on the couch all day. Kucing itu tidur di sofa sepanjang hari. The flowers bloomed beautifully last spring. Bunga-bunga itu mekar dengan indah musim semi lalu. I found my keys under the table. Saya menemukan kunci saya di bawah meja. You built a tree house in your backyard. Kamu membangun rumah pohon di halaman belakangmu. We visited our grandparents in the countryside. Kami mengunjungi kakek nenek kami di pedesaan. They won the basketball game last weekend. Mereka memenangkan pertandingan basket akhir pekan lalu. He drove to the beach early in the morning. Dia mengemudi ke pantai pagi-pagi sekali. She sewed a beautiful dress for the party. Dia menjahit gaun yang indah untuk pesta. It froze overnight and the streets were icy. Suhu membeku semalam dan jalanan licin. Ali organized the event for his company. Eli mengatur acara untuk perusahaannya. The horse ran fast in the field yesterday. Kuda itu berlari cepat di lapangan kemarin. The grass turned green after the rain. Rumput berubah menjadi hijau setelah hujan. They attended the wedding last Saturday. Mereka menghadiri pernikahan Sabtu lalu. He sang a song at the party. Dia menyanyikan lagu di pesta. She washed the dishes after dinner. Dia mencuci piring setelah makan malam. It stopped raining before noon. Hujan berhenti sebelum tengah hari. Rudy played soccer with his friends. Rudy bermain sepak bola dengan teman-temannya. The bird flew across the sky this morning. Burung itu terbang melintasi langit tadi pagi. My mother baked a cake yesterday. Ibu saya membuat kue kemarin. I took a photo during the trip. Saya mengambil foto selama perjalanan. You sent an email last night. Kamu mengirim email tadi malam. We visited our grandparents last weekend. Kami mengunjungi kakek nenek kami akhir pekan lalu. They cleaned the house yesterday. Mereka membersihkan rumah kemarin. He drove to the store last night. Dia mengemudi ke toko tadi malam. She danced at the party last night. Dia menari di pesta tadi malam. That flower bloomed beautifully last spring. Bunga itu mekar dengan indah musim semi lalu. Ahmad played the piano for the audience. Ahmad memainkan piano untuk penonton. The rabbit jumped over the fence. Kelinci itu melompat melewati pagar. My cousin painted a picture last week. Sepupu saya melukis gambar minggu lalu. I read a book before bed last night. Saya membaca buku sebelum tidur tadi malam. You bought a gift for your friend yesterday. Kamu membeli hadiah untuk temanmu kemarin. We traveled to the mountains last month. Kami bepergian ke pegunungan bulan lalu. They finished the project on time. Mereka menyelesaikan proyek tepat waktu. He helped his mother with the groceries. Dia membantu ibunya dengan belanjaan. She knitted a scarf last winter. Dia merajut syal musim dingin lalu. The plant grew taller over the summer. Tanaman itu tumbuh lebih tinggi sepanjang musim panas. Nina visited her cousin in Jakarta. Nina mengunjungi sepupunya di Jakarta. The horse ran fast during the race. Kuda itu berlari cepat selama perlombaan. My uncle repaired the bike last week. Paman saya memperbaiki sepeda minggu lalu. I visited the museum last month. Saya mengunjungi museum bulan lalu. You wrote a letter to your sister. Kamu menulis surat untuk adikmu. We watched a football match yesterday. Kami menonton pertandingan sepak bola kemarin. They bought new shoes at the mall. Mereka membeli sepatu baru di mall. He ate a delicious pizza for lunch. Dia makan pizza yang lezat untuk makan siang. I talk with my Aku family. berbicara dengan keluargaku. I play in the yard. Aku bermain di halaman. Let's play outside. Ayo bermain di luar. My dog is cute. Anjingku lucu. I want to draw. Aku ingin menggambar. This is my book. Ini bukuku. Where is Mom? Di mana ibu? I like apples. Aku suka apel. It's raining today. Hari ini hujan.
Look at the bird. Lihat burung itu. I need help. Aku butuh bantuan. My bag is red. Tasku berwarna merah. The cat is sleeping. Kucing itu sedang tidur. Let's sing a song. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu. I am hungry. Aku lapar. That's a big tree. Itu pohon yang besar. Wash your hands. Cuci tanganmu. I see a butterfly. Aku melihat kupu-kupu. Time for bed. Waktunya tidur. Give me the crayon. Berikan aku krayonnya. I lost my sock. Aku kehilangan kaos kakiku. The ball is blue. Bolanya berwarna biru. Can we eat now? Bisakah kita makan sekarang? Jump up and down. Melompat-lompatlah. She is my friend. Dia adalah temanku. I hear a car. Aku mendengar suara mobil. My tooth hurts. Gigiku sakit. Close the door. Tutup pintunya. Let's read together. Mari kita membaca bersama. This tastes good. Ini rasanya enak. I love my family. Aku sayang keluarga ku. The flower is pretty. Bunganya cantik. Don't touch that. Jangan sentuh itu. I can run fast. Aku bisa lari cepat. Where is my pencil? Di mana pensilku? It's very cold. Sangat dingin. I need a hug. Aku butuh pelukan. Let's count numbers. Ayo kita hitung angka. The sky is blue. Langit berwarna biru. I want more milk. Aku ingin susu lagi. The cake is yummy. Kue itu enak. I raise my hand. Saya mengangkat tangan saya. He is drawing a picture. Dia sedang menggambar. I love my family. Saya mencintai keluarga saya. This is my father. Ini ayah saya. This is my mother. Ini ibu saya. I have one brother. Saya memiliki satu saudara laki-laki. I have one sister. Saya memiliki satu saudara perempuan. My grandfather is old. Kakekku sudah tua. My grandmother is kind. Nenekku baik hati. My uncle is funny. Pamanku lucu. My aunt is nice. Bibiku baik. I play with my cousins. Aku bermain dengan sepupu-sepupuku. Creator live together. Kami tinggal bersama. We eat together. Kami makan bersama. My family is happy. Keluargaku bahagia. I help my parents at home. Aku membantu orang tuaku di rumah. We take family photos. Kami mengambil foto keluarga. I sweep the floor. Aku menyapu lantai. I wash the dishes. Aku mencuci piring. I cook rice. Aku memasak nasi. I water the plants. Aku menyirami tanaman. I feed the dog. Aku memberi makan anjing. I make my bed. Aku merapikan tempat tidurku. I open the window. Aku membuka jendela. I close the door. Aku menutup pintu. She is writing on the board. Dia sedang menulis di papan tulis. I turn on the fan. Aku menyalakan kipas angin. I draw with crayons. Aku menggambar dengan krayon. I turn off the light. Aku mematikan lampu. I open my book. Aku membuka bukuku. I sit on the sofa. Aku duduk di sofa.
I close the door. Aku menutup pintu. I clean the table. Aku membersihkan meja. The teacher is kind. Gurunya baik hati. I rest in my bed. Aku beristirahat di tempat tidurku. The bell is ringing. Bel berbunyi. I study hard. Aku belajar dengan giat. I am getting late for school. Aku terlambat ke sekolah. My father always drops me at school. Ayahku selalu mengantarku ke sekolah. The last year of school was very fantastic. Tahun lalu di sekolah sangat fantastis. My friend is absent today. Temanku tidak masuk sekolah hari ini. Have you got good lessons? Apakah kamu mendapat pelajaran yang bagus? Clean the blackboard. Bersihkan papan tulis. What is the strength of this classroom? Berapa kekuatan kelas ini? Tomorrow will be a holiday. Besok adalah hari libur. What's the homework for today? Apa PR untuk hari ini? Where are my shoes? Di mana sepatuku? You are right. Kamu benar. Where is the answer sheet? Di mana lembar jawabannya? Cut your hair and nails. Potong rambut dan kukumu. You don't deserve this place. Kamu tidak pantas berada di tempat ini. Bind the shoelaces. Ikat tali sepatunya. The bird is sitting on the branch. Burung itu sedang duduk di dahan. Keep this a secret. Rahasiakan ini. I wake up early. Aku bangun pagi-pagi. I brush my teeth. Aku menyikat gigi. I wash my face. Aku mencuci muka. I take a shower. Aku mandi. I get dressed. Aku berpakaian. I eat breakfast. Aku sarapan. I go to school. Aku pergi ke sekolah. I do my homework. Aku mengerjakan pekerjaan rumah. I read a book. Aku membaca buku. I watch TV. Aku menonton TV. I clean my room. Aku membersihkan kamarku. I play with my friends. Aku bermain dengan teman-temanku. I help my parents. Aku membantu orang tuaku. I eat dinner. Saya makan malam. I go to bed at night. Saya tidur di malam hari. I am a student. Sasha seorang siswa. I go to class every day. Saya pergi ke kelas setiap hari. I sit on the chair. Saya duduk di kursi. I listen to my teacher. Saya mendengarkan guru saya. I write in my notebook. Saya menulis di buku catatan saya. I read my textbook. Saya membaca buku teks saya. Go and sleep on your bed. Pergi dan tidurlah di tempat tidurmu. Close the window. Tutup jendelanya. Switch off the fan. Matikan kipas angin. Where are my clothes? Di mana pakaianku? Move forward in the crowd. Bergeraklah ke depan di tengah kerumunan. Look at the sky. Lihatlah langit. The moon is shining. Bulan bersinar. Nobody will go out in the darkness. Tidak seorang pun akan keluar dalam kegelapan. Would you like to be my friend? Apakah kamu mau berteman denganku? You may fall. Kamu mungkin terjatuh. You have to be calmed down. Kamu harus tenang. I borrowed a book from the library. Aku meminjam buku dari perpustakaan. Go and attend the class. Pergi dan ikuti kelas. She is looking towards the car. Dia melihat ke arah mobil. This period is boring. Pelajaran ini membosankan. Bring the attendance register. Bawa daftar kehadiran.
We are not going anywhere. Kita tidak akan pergi kemanapun. Stop staring him. Berhentilah menatapnya. The homework is very easy. PR-nya sangat mudah. Which period is going on? Pelajaran apa yang sedang berlangsung? She completing her assignment. Dia sedang menyelesaikan tugasnya. Come inside and sit here. Masuklah dan duduk di sini. Be aware, you may fall asleep. Hati-hati, kamu mungkin tertidur. I forget my tiffin box at home. Aku lupa kotak bekalku di rumah. What is your favorite subject? Apa mata pelajaran favoritmu? I come to school by bus. Aku pergi ke sekolah naik bus. Would you please pack your bag properly? Bisakah kamu mengemas tasmu dengan rapi? I am writing an essay. Aku sedang menulis esai. Please, give me the piece of paper. Tolong, berikan aku selembar kertas itu. She is disturbing me. Dia menggangguku. I have hung your shirt here. Aku telah menggantungkan bajumu di sini. Fill in the blanks properly. Isilah bagian yang kosong dengan benar. We have to write all the answers. Kita harus menulis semua jawabannya. Do you want to be successful? Apakah kamu ingin sukses? Listen to your elders. Dengarkan nasihat orang yang lebih tua. Put all the necessary books in a bag. Masukkan semua buku yang diperlukan ke dalam tas. Students clean the school ground. Siswa-siswa membersihkan halaman sekolah. Stop irritating him. Jangan mengganggunya. Don't make noise. Jangan berisik. Stop talking in the classroom. Berhenti berbicara di kelas. I want to play with my friends. Aku ingin bermain dengan teman-temanku. We will get 10 days of Christmas holidays. Kita akan mendapat libur Natal selama 10 hari. Where are my clothes? Di mana pakaianku? Move forward in the crowd. Majulah di tengah kerumunan. The moon is shining. Bulan bersinar. Nobody will go out in the darkness. Tidak seorang pun akan keluar dalam kegelapan. Would you like to be my friend? Apakah kamu mau berteman denganku? You may fall. Kamu mungkin terjatuh. You have to be calmed down. Kamu harus tenang. I borrowed a book from the library. Aku meminjam buku dari perpustakaan. Go and attend the class. Pergilah dan ikuti kelas. She is looking towards the car. Dia sedang melihat ke arah mobil. This period is boring. Jam pelajaran ini membosankan. Bring the attendance register. Bawalah buku absensi. We are not going anywhere. Kita tidak akan pergi kemanapun. Stop staring him. Berhentilah menatapnya. The homework is very easy. Pekerjaan rumahnya sangat mudah. Which period is going on? Jam pelajaran apa yang sedang berlangsung? Get up early in the morning. Bangunlah pagi-pagi sekali. Come inside and sit here. Masuklah dan duduk di sini. Be aware, you may fall asleep. Hati-hati, kamu mungkin tertidur. I forget my tiffin box at home. Saya lupa kotak bekal saya di rumah. What is your favorite subject? Apa mata pelajaran favoritmu? I come to school by bus. Saya datang ke sekolah naik bus. I am writing an essay. Saya sedang menulis esai. Please, give me the piece of paper. Tolong, berikan saya selembar kertas itu. She is disturbing me. Apa mata pelajaran favoritmu? I have hung your shirt here. Saya telah menggantungkan bajumu di sini. Fill in the blanks properly. Isilah titik-titik dengan benar. We have to write all the answers. Kita harus menulis semua jawabannya. Do you want to be successful? Apakah kamu ingin sukses? Listen to your elders. Dengarkan orang yang lebih tua.
Students clean the school ground. Siswa membersihkan halaman sekolah. Stop irritating him. Berhentilah mengganggunya. Don't make noise. Jangan membuat kebisingan. Stop talking in the classroom. Berhentilah berbicara di dalam kelas. There is no way to go outside. Tidak ada jalan keluar. Where is the duster? Di mana lap pembersihnya? How dare you say that? Beraninya kau mengatakan itu. Wash your hands. Cuci tanganmu. Whose kid is this? Anak siapa ini? What is going on? Apa yang terjadi? Who is your favorite teacher? Siapa guru favoritmu? Respect your elders and teachers. Hormati orang tua dan gurumu. Put your books down. Letakkan bukumu. Where is your friend? Di mana temanmu? Don't be late for the class. Jangan terlambat masuk kelas. It is not true. Itu tidak benar.